Wakenya tuambieni ukweli manze, tusidanganyani. Hii ni time ya kubonga na kusema reality bila kujificha ama bila kuogopa. Welcome to another exciting edition of Lucas Productions from whatever time zone you're watching us from. If you're watching the video for the first time, remember to click on the subscribe button so that YouTube will automatically notify you every time we produce a new video like this, where we do political analysis on current political events in the country and beyond. Today, I want us to look at some of the reasons why, in my opinion, William Ruto aliamua kuchuja Rao from that position of African Union High Representative for Infrastructure. Mbona unadhani Ruto alichuja Rao? There are reasons why Ruto alichuja Rao na why Rao ilibidi achujwe from that job. I have 5 that I'm going to share with you. 1, tuambiane ukweli. Rao alisema yeye atambui Ruto kama Orezo. He said it very clearly. He made it very abundantly that he does not recognize William Ruto as president. We niambie, kama uko na msee na amekuja hapa akasema ati yeye hakutambui wala tambui cheo yako, mpaka akasema we ni illegitimate, na huyo msee yuko na cheo ambayo gavana ndio imesponsor ikapeleka huko, na wewe ndio mdosi mpya, utazidi kuwa na msee? The challenge that we have with the position that Raila Odinga held is that it was not substantive. In other words, it was not cemented by certain structures within the African Union that ukitaka kutoa msee, maybe the African Union Assembly lazima ipass resolutions ndio msee atolewe, ama ipass a vote of no confidence to senior personnel within the African Union ndio msee atolewe. Nothing like that was there. It was a political appointment. It was a political position based on recommendations by member states of the African Union. So, kwa vile Rao na Ruto si mabadi na hawelewani, somehow ilibidi tu Ruto achuje Rao and Rao had to go, so that hiyo position yenye Rao alikuwa amehold itapewa mtu ambaye ataserve interests za Ruto Day, yani interests za Ruto. Hiyo ndio reality, tusidanganyani. And since Ruto sasa achaanza kusafisha gabaki, anazidi kusafisha to make sure that wale watu ambao walikuwa appointed with the last regime wanachujwa wote, because every government kusema kweli inakujanga na watu wake. Hata ile ambayo itakuja after Ruto itakuja na watu wake, na watu wa Ruto ambao wako saizi watachujwa. You know reality, that's politics for you, politics 101. So positions kama hizo za Rao that had no anchor in law according to the African Union statutes, ilibidi tu Rao achujwe, hakuna njia nyingine. 2, Ruto alichuja Rao ndiye adinaira. Ruto alichuja Raila ndiye amdinai ile position ya international platform. You see, hiyo job ya African Union ilipatia Rao cheo ingine kubwa sana, where he was able to meet with heads of states and governments from around the world on any issue that ilikuwa ina touch on African Union infrastructure. So kila mtu alikuwa anakuja hapo hivyo. Ukitaka kubonga kitu infrastructure, Rao. Kitu infrastructure, Rao. Kitu infrastructure, Rao. Alafu ndio ifikie African Union implementing team. So ilipatia Rao a very big platform. And I think kwa mind ya Ruto, Rao alikuwa anatumia hii platform kujijenga yeye mwenyewe, but at the same time kumchimba. So hakuna vile Ruto angekaa tu pretty huko kwa State House alafu Rao anazidi kufanya mambo yake, then yeye anazidi kuchungulia tu Rao kutoka kwa dirisha ya State House. Ati Rao leo umefanya nini? Leo umenitusi huko Nigeria, leo umenitusi huko South Africa, leo umenitusi huko Burkina Faso, leo umenitusi huko Egypt. Itabidi Ruto achuje Rao, na imemchuja kweli, na amechuja Rao. That is the reality. So it's up to Rao now to sit down, to strategize in order to counter hiyo attack ya Ruto ya kumchuja. Point number 3, to pinch Uhuru Kenyatta politically, yani kuchuna Uhuru, kuchuna msee kisiasa. Since hii ilikuwa ni cheo ambayo Unyenda alikuwa amepatia Rao, kwa hiyo regime ambayo imepita wakati Unyenda alikuwa ni preso, imebidi sasa Ruto aonyeshe Unye kwamba kuna mdosi mpya at the house on the hill, uko kwa State House. State House inaitwa the house on the hill for information. Ruto anaonyesha kwamba yeye ndo mdosi, na watu lazima watambue kwamba yeye ndo mdosi, na yeye ndo kusema hii Kenya sasa. Unaona?
A very clear political message has been passed to Uhuru Kenyatta kwamba hata mtu wako ambao uliappoint to the continental body ambaye ni Rao, mimi ndo sasa nimemchuja, yani Ruto Day ndo amemchuja sasa. So that was a very clear message to Uhuru Kenyatta kwamba his appointees and his political watu ambao wameka in strategic political places in the last regime wanatoka wote, so that Ruto can also get an opportunity to put his own people in strategic places both nationally and internationally who will continue serving his interests and the interests of his administration, the current administration. Rao ni impediment according to Ruto and he had to go. So there was another alternative, akachuja Rao, akafanya mambo zake, akacheza kazi zake huko AU, Rao akachujwa. The message is clear to Uhuru Kenyatta kwamba as long as he will continue not recognizing William Ruto as president, Ruto atazidi kuchuja watu wake na Ruto atazidi kumchuna kisiasa. How it will end, where it will lead us to, I don't know. Si tutaangalia drama, tutaangalia video vile itakuwa. Ngojeni tuendelee. Reason ya nne, in my opinion, that I think Ruto was trying to do ilikuwa ni kuflex muscle zake at the African Union body. Yani Ruto alikuwa anaonyesha wase at the African Union that he is now the presidente of Kenya, na yeye ndo kupenda ma directions na ma instructions on who to occupy which position, when and how. So you see, since he was inaugurated sometime last year, I think Ruto hajakuwa na job kubwa sana ya kuflex muscle zake at the continental or regional bodies per se, because amekuwa akikaa chini akiobserve, akicheki tu vile vitu zinafanyika. So slowly by slowly alianza kutest the waters. You remember ile incident alikuwa ametuma KDF kwenda DRC? That was one of the major areas ambayo alikuwa anajaribu ku test the waters, akianza kuflex muscle zake hapa na pale. Then polepole alikuwa na arrange gava yake huko, yeye na Rigiji wakiarrange gava yake, huyu atolewe, huyu abaki, huyu awekwe, huyu appointed, vitu kama hizo, ma ambassadors, ma heads of parastatals, ma CAS, ma cabinet secretaries, name it, intelligence, vitu kama hizo, name it. Now beyond Kenya, Ruto ameenda kwa AU akaanza kuflex muscle zake, akasema you know, let me now show the continental body who's in charge in Kenya. Ndo hapo akaenda akafanya nini? Akapeana instructions, akacheza kadi zake. How he did, I don't know. Gava ni kubwa na gava ina maneno mengi. Gava ikitaka kukuchuja itakuchuja, gava ikitaka kuhanda itakuhanda. So akacheza kadi zake vipoa sana hapo AU, Rao akachujwa. Because looking at that statement yenye Musa Faki alikuwa ametoa, Musa Faki is the chairperson of the African Union, alitoa tu statement abruptly all of a sudden that Rao, unajua ni aje, hii job imeisha. Hivyo tu, hii job imeisha. Alafu thank you your excellency for your dedicated service, blah 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 blah. Yani kuliendaje? Kwani kuliendaje wase wangu? So hapo Ruto alicheza kiyeye, then Rao katolewa. So mali Ruto yuko saizi kwa hiyo dirisha State House, najua anachunguza nje akisema yes, sasa nimeanza, akikunyonga kakawa kaki, sema yes, but how things will go, how things will end, I do not know. But as long as kuna certain positions in the African Union ambazo hazijakuwa anchored in law according to the African Union statutes, because I feel mtu ambaye alikuwa na position ya Rao as high representative for infrastructure alikuwa ni kama co-chair wa African Union, and as such there should have been structures in place that mse kama huyo at the continental and international level kama anachujwa, lazima kuwe na certain resolutions from member states wa agree na wa meet a certain threshold ndo mtu kama huyo atolewe. I could be wrong, I don't know, but maybe ni time for the African Union Assembly, the African Union Parliament kukaa chini na kupitisha resolutions that mtu akiwekwa mahali, akishakuwa appointed within the African Union to a certain position, then ndo mtu atolewe, lazima either African Union Parliament ndo ipitishe a vote of no confidence in that person, or African Union Parliament as a whole ikubaliane kwamba huyo msee atolewe. As long
As position kama hizo za Rao zitakuwa tu ni sort of ceremonial by nature, as in they are not properly anchored within the African Union statutes, such that mse mpya akiingia in a country anaweza influence kutolewa kwa mtu, itakuwa ni ngori sana. Number 5, ilikuwa ni kuembarrass Rao, to embarrass Raila Odinga. Wase, tuambiane reality. Wakati Ruto bado alikuwa ni deputy president, tuseme tu kweli, kuna situations mob alikuwa amekuwa subjected to a lot of embarrassment that depending on how you look at it, zingine were not necessary. Honestly, some were not very necessary, because kuna mpaka situations where Ruto hakukuwa nakubaliwa kufly out of the country, you see, yet he was the number 2 principal kwa hii Kenya. If it were for me, certain things could not have been done, and wangemwacha tu afanye vitu zake all and all when he was deputy president, because at the end of the day hata kile anafanya mambo zake huko nje ni nini Gava juu, na nini Gava ingeweza kucontrol hata kama ingekuwa na juu. Gava bado ingeweza tu kumcontrol hata afanye nini huko nje, but denying him and embarrassing him was not the way to go. So mali Ruto yuko saizi, yani Ruto days yuko saizi, yeye pia anachukua vengeance, anaanza kuembarrass, ana pay back to Uhunye na Rao, na wa hit where it matters most. Hapa ndio maana sasa unaona kitu amefanya ni kuembarrass Rao. Truth be told, this is a very big embarrassment to somebody kwa state ya Rao, because Rao is an international statesperson, you know. So kumtoa kwa job kama hizi ni kama kumrudisha chini na kumfinya chini, aonekana kama you don't even matter. So mimi ndo kusema saizi, but in my opinion I don't think if this is the right direction to go, because as a country Kenya is there for all of us. Kenya ni yetu sisi wote, and ikiendelea hivi and as generations continue to change, then things might just vichangeanga so abrupt yenye inaweza shika hata Ruto today off guard, inaweza shika Ruto mwenyewe off guard, because in my opinion angeacha tu Raila zidi kwa hiyo position, because Kenya we've always, hakuna kitu tunashinda kwa Kenya by the way when it matters most, hakuna kitu tunashindanga, but because ilikuwa ni payback time, Ruto ilibidi sasa tu alipishane hiyo through Raila Odinga. How it will pan, vile itaenda, vile itakuwa, I don't know, but what I know is that Ruto is out to avenge. Methodologies atatumia kwa avenge nayo si tutabaki kuona. Acha avenge ndio tutajua, kumbe alikuwa na hii tactic, ndio sasa tutajua kutoka hapo hivyo. Guys, thanks for watching. If you're watching for the first time, remember to click on the subscribe button. Remember to share your thoughts, your opinions, so that we continue to grow the channel together, as we continue kuchambua siasa na siasa ndani ya siasa, hapo kwa siasa. Adios.